And actually, I am flattered, when a lot of people ask me why I didn't run for president or why I should run for president. I've had this, and I'm sincerely flattered, and I thank those who think that way. But as I said to you, and I think it's good to also respect my views because I am also an individual human being. This journey continues. It hasn't stopped. I may have deferred some of my ambition to be able to do what I am doing right now and to continue to do the things I need to do. But we continue on this journey and on this trajectory, as it were, of public service. Whenever and wherever I am called to serve my country, I always will answer yes, because as I said before, there is nothing more noble than to be asked to serve your country. Whether you are being asked to serve your country as a watchman, as a police officer, as a cabinet minister, or as president. Because many people go through life without getting that particular opportunity. To be called to serve your country is a great thing and is a very noble thing. That's one of the reasons why, as I said, I'm really grateful to my president for the opportunity that he has given me and the trust he has bestowed. And so as this journey of life continues, I would continue to serve my country because as long as God gives me breath and as long as I have strength to offer service to my country, to my fellow men, I am going to continue serving my country. I generally believe that the future belongs to the Lord. And the Lord orders our ways and orders our steps, as it were. What we are supposed to do as human beings is when that call comes and when that opportunity arises, we rise up to the opportunity by the grace of God. And Naam, bila shaka mpenzi mtazamaji wa habari zetu hapa ndani ya V-Sign Media, ni matumaini yangu mali popote ulipo upo mzima na buheri wa afya. Karibu nikupashe. Safari ya kumpeleka nyumbani mwaka 2027 Rais William Samoei Ruto imeanza rasmi katika chama cha Gema. Chama cha Gema ni muungano wa vyama tofauti tofauti ambavyo vilikuwa ndani ya Azimio mwaka 2022. Walikuwa wakiwa back Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa amesimama kama mgombea wa kiti cha urais katika muungano wa Azimio na akapata kuanguka. Chama hicho cha Gema kinakuwa comprised ya vyama vitatu ambavyo ni Wiper, kuna chama cha Jubilee, kuna chama cha DAP, alafu kuna Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais aliyetimuliwa mamlakani kunradhi hapo mwaka jana. Mambo yakizidi kuchemka huku maswali yakizidi kuibuka. Wananchi wakiomba wapate kupewa schedule au muktasari kamili wa chama hicho jinsi kitakuwa kimejipanga kumpeleka William Samoei Ruto, huku vijana wa jinzi wakishinikiza Fred Matiang'I ambaye alikuwa ni former interior minister apate kuwa kama mgombea mkuu wa chama hicho, huku wengi wakisimama naye naibu wa kitambo enzi hizo akijulikana kama minister Stephen Kalonzo Musyoka ambaye pia ni lawyer by profession. Wengi wakizidi kusema Rigathi Gachagua anafaa arudi katika mahakama na kuhakikisha mwaka 2027 asimame ndipo sampeleke William Samoei Ruto. Maswali yakizidi kuibuka kati ya hicho chama na muungano wa Gema. Je, nani watakaye simama naye kama mgombea wa kiti cha urais, huku Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa katika chama cha Azimio akionekana kujitenga pole hapo jana akipata kuendorse governor wa Nairobi hivi sasa ambaye ni si mwingine ni Sakaja kama governor wa ifikapo mwaka 2027, akizidi kusema wanafaa waendeleze hakikisha amemaliza term zake, huku vijana wengi wakizidi kujiuliza maswali. Je, hatima yake Babu Owino itakuwa ni ipi, au Babu Owino atachukua msimamo gani? Tazama video hii ya Jeremiah Kioni akipata kuendorse Fred Matiang'I kama mgombea wa kiti cha urais katika chama cha Jubilee ambacho kipo ndani ya muungano wa Gema. Tazama video hii, usisahau kusubscribe. Name that is known
And one of the reasons why we did the 2010 constitution, we are saying it should be a constitution that can give us a presidential candidate from any corner of this country. So the picking of Matiang'I, before anything else, is one, I would want somebody to put another name on the table that is better than his. Again, this is competition. But two, as Jubilee Party, we also need a person who can help us. Parties are able to mobilize in this country better when they have a presidential candidate. That is another thing. That's another reality. But Matiang'I, we pick him for what reason? When Uhuru was running the country, and William Ruto decided to go back to the rooftop and campaign, you remember when they were told this is Tanga-Tanga? The person who was left deputizing Uhuru was Matiang'I. He is the one who was left to helping Uhuru to manage the country. He was the one chairing the cabinet subcommittees. And I remember we went before that subcommittee with members, leadership of Nyandarua. And he had the whole cabinet seated on one side, and we were seated on the other side. And he was the one chairing, having been given that authority by the president. And the issue was, what do you want done in Nyandarua? We want a potato factory. What is the problem? We want RAD. There is no water. There is no electricity. The Minister for Water, for RAD, and electricity are here. They give a commitment. The executive or the technocrats are behind them. And whatever we wanted done was being done in that boardroom. That is the kind of a person we want to come back and manage this country. We want a person who can get us back NHIF working tomorrow. Like Trump has signed executive orders, and we can see things. I'm looking for that kind of a person. Who is this who can get this country back on track in that manner? And I'm not saying Matiang'I is an angel. Remember, in fact, angels were not, they were not left with us by the Almighty God. Huku kila chama katika muungano wa Gema hukiwa na presidential candidate, wananchi wanazidi kujiuliza maswali. Je, ni njia gani watakuwa wakitumia kumchagua mgombea wa chama hicho katika kura za urais mwaka 2027? Naomba utupe maoni yako chini kwenye comment section. Pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Visign Media, ndiposa tutakavyo post video yoyote ukuwa moja kati ya mamilioni watakaopata notification. Tazama video hizi zake Fred Matiang'I katika kipindi kile akihudumu kama Minister of Interior. Umuntu nonyendi kale kwali kubundizwa lirikale system kitaracha abantu kwali kubundizwa n'abanyamizira bali abakuru ko kwali gotebunga ikoloji kubundizwa abanyamizira bali abanne bagotenga bogorike kabo esako jigosara ko umuntu mwage nae korra bunago saraka ekero wana go tira tigre bono gokore emizire eria kwaje kwa umunyamizira uzo notali boy ono urne on 2019 ya buri kabwi ninja gutuma esaba president ba mwabo na iralibwe bunago ntuma yagenda Zambia na iko moisonde ateti yagenda paka Qatar ni prime minister na iko na nakwana aliyo kanto mende tingomenda neli molio tigambo uri kabwi kigo baga gokore mesira chiko jibwate mesire ijo mwana